Всем сайрам! Рада вас приветствовать на нашей рубрике «Голос Саи», которая у нас проходит в рамках Саи Фест 2020. И сегодня у нас такой замечательный гость, которого мы давно хотели пригласить на Саи-фестиваль. Возможно, многие с ним уже знакомы, возможно, многие с ним познакомились на Веда-фесте. Это Шекхар Боддупалли. Шекхар — это очень давний Саи преданный. И он является профессором, он является организатором ядж, знаток вед. Кто знает, бывал на лекциях у Русланы, то как раз Руслана переводит его тексты. И он еще подробнее расскажет о своей деятельности. И давайте его сейчас поприветствуем. Шекхар, сайрам, you here? Сайрам. Сайрам. Please, can you tell us about your experience of Swami, about your Veda classes, satsang, as we were talking? Okay, yes, we can do that. Before we do that, let's start with 3 ohms. भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Echad, Hashem Vahu Vahishtem Asti, Vushta Asti, Vushta Ahmai, Hyat Ashai, Vahishtai Hashem, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah, Allah, Allah.
La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah. Om Sai Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Sai Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Sai Ram. Julia, thank you for having me today. Thank you for coming. Шекхар благодарит за то, что он сейчас здесь. Он исполнил первое, это была очень наша молитва, точнее, после Гайатри. А дальше, я так понимаю, это была мусульманская. It was Muslim prayer, yes, before Sai Gayatri. Yeah, the prayers that I did, first is Gayatri mantra. You can translate as I speak. Первая молитва это была Гайатри мантра. Followed by the Lord's Prayer of Christianity. Потом христианская молитва Отче наш. Then there is the prayer of Judaism. Потом молитва иудейская. After that was Zoroastrianism. Потом из Zoroastrianism. Да, ну вы поняли. Zoroastrianism. Зороастр, мне это сложно выговорить. Yes. And then after that was the Buddhism. Была еще буддийская. After that was Islam. И ислам. So all these different symbols that you are seeing on this altar behind me. Это все символы всех этих религий, которые вы видите сзади на алтаре. That's Hinduism, Om. Ом — это индуизм. And then there is the wheel, which is Buddhism. Колесо сансары — это буддизм. Then there is the cross, which is Christianity. Крест — это христианство. The moon and the star is Islam. Луна и звезда — это ислам. And then the Star of David, which is Judaism. Звезда Давида — это иудаизм. And then the flame or the fire, which is Zoroastrianism in the bottom. И внизу такое пламя огня — это зороастризм. Zoroastrianism, yes, Zoroastrianism. Okay, that's very tough to pronounce. Yes, to pronounce Vedas is much easier. Я говорю, что Веды проще читать, чем сказать это слово. Yes, those are all the different prayers, and then the Sai Gayatri. И были вот молитвы всем этим религиям, и Саи Гайатри сейчас звучало. Okay, so who are all on the call? There are few people. They can also maybe open up their videos so I can see them. To see people? Yeah, there is. Who are the people on the call other than you? Yeah. Yes, because if we show our videos, the connection will be bad. Yes, yeah. and we do record. I can open my video if you want. No, that's okay. No, that's fine. Yeah, Sai Ram, just show yourself and you can close the video. Yes. Можете показать себя, кто сейчас находится в Zoom, и потом можно отключиться.
Yes, thank you. Никита тоже может включиться. Спасибо. Sairam. Sairam. Okay, you're going to ask me a few questions. Если есть вопросы, можете писать их на Facebook, в чат мы ответим. Ну, таким образом сейчас будем общаться. I have a question. I want to know more about your experience with Swami, how it starts, maybe some interesting story. Я сейчас попросила его рассказать о каком-то опыте со Свами, как началось его это путешествие, и рассказать какую-нибудь интересную историю. Okay, so my story with Swami started back in the middle of 1980s, somewhere around 87, 88, 1987, 1988, when I was in Dallas, Texas. You can translate, so I can pause. Yeah. Yes, thank you. История со Свами началась примерно в 1980, 80-х годах. 1987, yeah, 87, 88. В 87 году, в 89-м, он тогда жил в Далласе, Техас. Yeah, in Texas, in Dallas, Texas. I was not, Swami did not will that I was his devotee before that. Он еще не знал, что он будет преданным с вами. So I came into Swami's fold after I came to the United States. After coming to America. Он стал преданным с вами уже после того, как он уехал в Америку. And the rest of it is his story. И это его история. His story, not history. Yes, это его история. Yeah. So, and then primarily I was really inspired by the Balvikas, or the Sai spiritual education program, and my daughter used to go to that in Dallas. И что его вдохновило, то это образовательная программа Балвикас, на которую его дочь ходила в Далласе. That was my introduction to Swami. Это его было как бы представление с вами. And I really don't have many experiences at physical level with Swami. И у меня не было таких опытов на физическом уровне со Свами. It's all an inner experience. Это все внутренние опыты. So sorry to disappoint you, but I can't tell how many miracles Swami did to me or anything like that. There's nothing like that. И я не хочу вас разочаровывать, но я не буду говорить о чудесах, которые со мной делают с вами. Это немножко не об этом. From that point of view, it is really boring. Это, если смотреть с этой точки зрения, то это на самом деле, действительно скучно будет. So that's how Swami chose to introduce himself to enter our lives, and when with my family, and it was through my daughter going through the Balvikas classes at that time. И то, как с вами выбрал прийти в его жизнь, это как раз вот было через его дочь, через образование Балвикас. Yes. There is a question or something on the chat. You want to read it? Yes, there is one question.
How you start to learn Vedas and tell about your experience of translation Rudra and to deep understanding of Rudra. Oh, yes. So I have not learned Vedas from any physically from any guru. Физически я не учил веды у какого-то гуру физического, не изучал веды таким образом. And it is 100% Swami's love and blessing. И это 100% любовь и благословение с вами. And I am not any scholar or anything like that. И не было никакого там образования, никакой школы я не ходила. And my journey with Vedas with Swami started in 2002. И мое путешествие в этот мир вед вместе с вами началось в 2002 году. And in 2002 is when I got this Veda Pushpanjali book from Prashanti Nilayam. И в Прашанти Нилаям я увидел книжку вед Пушпам. Veda Pushpanjali book. There is a book published by at that time. Вот эту книжку он увидел. And then I started the journey on the study of Vedas from that time onwards, from 2002. From this book? Yes. И вот not from this book. Somebody gave me that book and asked me, can you please teach Vedas in California? И кто-то дал ему эту книгу и спросил, а ты можешь обучать ведам в Калифорнии? And I told Swami, I don't know Vedas. How do I teach? А я говорю, с вами, я же не знаю веды, как я буду учить? And then Swami asked me, what is Veda? И тогда с вами спросил меня, что такое веды? And then he said, Deva Veda. И он сказал, Дева Веда. And in English, you spell Deva as D-E-V-A. And на английском это пишется как, просто тут поменять буквы местами, получается Дева через Дева, да, также и Веда. Yes, D-E-V-A is Deva. Дева как? V-E-D-A is Veda. И Веда. So he asked me, what is Deva, what is Veda? И он спросил его, что же такое Дева и что такое Веда? I told Swami, Deva means God. Я ответил с вами, что Дева означает Бог. And then he said, who is God? Where is God? А он спрашивает меня, а кто такой Бог? Где Бог? And then I did not know how to answer. Я не знал, что ответить. Then Swami said, until you know it is Deva. Swami ответил, пока ты знаешь, это Бог, это Дева. After you know it is Veda. Пока ты не знаешь, это Дева, когда ты знаешь, это Веда. So what is it that you have to know? И то, что вы должны знать? To know that which cannot be known. To know that could be known? Which cannot be known. То, что ты хочешь узнать, это то, что невозможно познать. And that is Veda. И это Веда. That doesn't make any sense, no? To know that which cannot be known. Это то, что, в этом нету смысла, это то, что невозможно узнать. Right. And that is how my journey started with
Swami on Vedas. И так вот началось мое путешествие вместе со вами в мир Вед. And basically all these Veda mantras, Swami has given how those could be used for spiritual living. И все ведические мантры, которые давались с вами, они для того, чтобы мы их могли использовать в нашей жизни. We are thinking when we do these Vedas and everything like that, we get some experiences, some miracles, some this and that. Мы думаем, что когда мы практикуем вот эти ведические мантры, мы получаем какие-то опыты, какие-то чудеса, то и это. But Swami said the meaning of the word Veda, V-E-D-A, first letter is V. Но с вами объяснял, что значение слова «веда», если мы возьмем по буквам, то первая буква — это «В», «Ви». V for values. «Ви» означает ценности. What are the values? Какие ценности? В чем ценность? You know the values in, the 5 values, the truth, the right conduct, dharma, then there is the Satya, which is the truth, dharma, which is the right conduct, Shanti, which is peace, prema is love, non-violence, which is ahimsa. И вот эти 5 ценностей, которые вы знаете, это мир, дхарма, шанти, дхарма, према, ахимса. And these are the 5 values. That's why Vedas first starts with values, practicing human values. И веды начинаются с практики именно этих ценностей, 5 ценностей. Then the second letter E. И вторая буква И. That is educare. Like education. Right, like it is study. Означает образование, как обучение. Then you have to study the values. Вам нужно учиться этим ценностям, изучать эти ценности. Then there is a D for devotion. И тогда происходит devotion, преданность. And the devotion is to practice in daily life. А преданность — это практиковать в вашей обычной жизни. Then you get awareness, which is about that. И тогда у вас происходит осознанность, которая уже как бы такая целостность. So, values, educare, devotion, awareness. И получается, что это переводится как ценности, образование, преданность и осознанность. And when you study the Veda and you practice Veda, then you will begin to be aware of that which cannot be known. И если вы начинаете практиковать веды, тогда вы становитесь осознанным, и вы понимаете, становитесь тем, что невозможно познать. And these mantras are not about a religion. И эти мантры, они не про религию. This journey of mine with Swami in Vedas И мое путешествие со вами в Веды, в мир Вед, is not about Hindu rituals. это не про индийские ритуалы. In this ritual context of it, that is only limited. В ритуалах есть ограничения, они ограничены. But the spirit behind the ritual is what makes us expand. Но дух
который проходит через эти ритуалы. Это то, что позволяет нам расширяться. The ritual is the ability to connect to the spirit. И ритуал — это просто возможность связи с божественным, с So духовным. if you only get stuck in the ritual, И если вы просто застряли на этапе ритуалов, then you miss the spirit behind the mantras. тогда вы, скорее всего, потеряли духовность, которая за всеми этими мантрами стоит. And this is what Bhagavan has inspired everyone to learn the Vedas, but also understand the meaning of them and to practice in daily lives. И с вами нас всех вдохновлял не только изучать веды, но и понимать их значение и практиковать в нашей ежедневной жизни. I will stop there. There is another question that came from somebody else. Yes. Там еще один вопрос. Yes, the question was about yajna. When you started to participate in, when you started to organize yagnas. We actually started doing Rudram chanting in California. Начали практиковать рудрам, воспевание рудра в Калифорнии. Since 2007. С 2007 года. I think it is 2007 or 2008. I have to. It was Swami's 80. Yes. Actually, it is 2008, 83rd birthday. Это все-таки был 2008 год, когда Бабе было 80 лет. Yeah, and we started Veda study in 2003. И начали мы учить в 2003. Yes, and then Swami in 2008 told me that no yajna, but chanting. И с вами тогда сказал мне не делать не ягну, а читать. Yes, читать and then he said that there is no the material used for the yajna has to be pure and therefore only chanting. Материал, так сказать, да, инструмент для ягны должны быть чистыми, и нужно сейчас читать много, начать с чтения. But in 2014, в 2014 we did the first Atirudra Mahayagna in Atlanta, Georgia. Here. Мы организовали первую Атирудра Махаягню в Атланте. And with the blessing of Karuna Mai Amma. С благословения Каруны Аммы. Каруна Амма? Karuna Mai, yes, Karuna Mai Amma, yes. She was the one that hosted that yajna in Atlanta, in her ashram. Она как раз, это Каруни Амма, организовала эту ягью в Атланте в своем ашраме. Yes, and then I will show you here, this is the Shiva that was installed in that yajna. И я вам сейчас покажу на заднем плане, это Шива, который был установлен на этой ягье. And this is Panchamukheshwara, 5 faces Shiva. И это Шива, у которого 5 лиц, Панчамукешвари. 5 faces. Который имеет 5 лиц. And that was the first Atirudra Mahayagna. И вот это как раз была первая его Атирудра Махаягья. Then the 2015 we did Atirudra Mahayagna in Badrinath, the Swami's 90th birthday. И в
2015 году это состоялась яги, Атирудра Махаяги в Бадринатхе на 90-летие с вами. And then there was a yajna we did in Tiruvannamalai. И затем была в Тируваннамалае. And then we did in Croatia. А затем в Хорватии, на которой многие из вас были. And that was probably the first Atirudra Mahayajna in Europe. И это вообще была первая Атирудра Махаяги в Европе. And hopefully the next one will also be in Russia. И надеюсь, что следующая будет в России. Yes, we hope very much. But we have to pray to Swami for that. Но нам нужно молиться с вами для этого. Yes. So that is the journey of all the Atirudra Mahayajnas. И вот такое вот путешествие по всем Атирудра Махаяги. Yes. But maybe it will be another yagi, yes? Whatever, right now there is a yajna going on. Сейчас происходит яги, собирается. And that yajna is a Sri Rudra Jnana Yajna. И это Шри Рудра Гняна Ягья, что гняна означает знание. It has been going on for now 6 weeks. Сейчас она идет в течение 6 недель. And Where is it? It is going on online every weekend. It is going on. Она происходит онлайн каждую неделю. Можете присоединиться к ней. And you can join that yajna here. If you go to, you can join that yajna by going to Veda Study, this page. Are you seeing my screen? Yes, we will send the link. И вот это вот яги проходит на его страничке в группе на Фейсбуке. Мы сейчас отправим ссылочку на Фейсбук. Yes, and you can also join this Zoom. Every weekend there is a Zoom class that is going on. This is Rudra Yajna that is going on. And you can see what is all the different, today's Yajna, right before I joined, we started Anuvakam 2. And this Yajna is going on, and you can join this Yajna on Zoom. And I will put it in the chat box so you can copy the Zoom link also to join. Okay? Okay, yes. And We also will share your group and link. Он говорил о том, что вы можете присоединяться к этой яге. Она проходит еженедельно. Вот, нужно просто зайти на эту страничку. И сейчас проходит вторую ануваку, они проходили. Yeah, but I know it is difficult for many people to follow because it's in English. Для некоторых, возможно, будет сложно, потому что на английском. Yes, some people couldn't understand that, right? But yes. But however, maybe you or Raslana or Alexandra, many of you know this, can speak English. I just put the Zoom link for you all to join if you want to hear directly. Я могу для вас скинуть ссылку на Zoom напрямую, но многие из вас могут помогать с переводом. Например, Руслана, Саша. Right. Okay, another question. Так, еще вопрос. About yagna in Rishikesh. Can you tell something about it? Yes, we are praying to Swami because it is 95th birthday of Swami. We are praying to Swami to give us an opportunity to do yajna in Rishikesh during after his birthday, November 25th to November 30th for 5 days, and
because of the corona thing, we have to now understand when the country will open up and what are all the different nuances. Currently India is completely closed for any international travel, so we're trying to see when we can open up to do this yajna. So we pray to Swami to have everybody back to normal before that. Мы все очень молимся с вами, чтобы эта яги состоялась, но так как сейчас из-за вот этой вот короны все границы закрыты, а мы хотим сделать ягью как раз перед его днем рождения на 5 дней. Но только тут все зависит от с вами, и как будут открыты границы. Yes. We all pray. Yes. And I have a question. When I asked you to tell me something about you, you told me that you love Swami and you love those that love Swami more than you love Swami. Yes, can you explain it, how it is? What did you mean? First I translate to people. Я задала вопрос, просто когда я спросила у Шекхара, что он может сказать о себе, он сказал о себе таким образом: я люблю с вами, я люблю тех, кто любит с вами, еще больше, чем я люблю с вами. Вот, и такое возникло немножко непонимание. Yes. Yes, so each of us personally, we have a connection to Swami, and that is the yeah. У каждого у нас есть своя такая связь со Свами личная. But that is just a personal love for Swami. Это наша личная любовь с вами. But the connection to others around you is the same love that other people have for Swami too. И вот эта любовь, которая есть у каждого, она как бы распространяется на все. It is. Can you tell again, please, this phrase? This love is. So you love Swami. Вот вы любите Свами. Others love Swami. Другие любят Свами. And so what is common between you and others? И общее между вами и другими is love and Swami. Это любовь и это с вами. Yes. But Swami is just love. Но с вами это просто любовь. If you love the love of Swami, если вы любите любовь с вами, then you love all. Значит, вы любите всех. That's all Swami wants us to do. Это то, что хочет с вами от нас. Just love the love. Просто любить любовь. Because Swami is love. Потому and что nothing с вами but есть that. любовь. И ничего, кроме этого. Yes, what is love in Russian? Любовь. 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 Yes, любовь. 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 There is only любовь. Только любовь. Nothing else. Ничего больше. When you love the love, когда вы любите любовь, then you become любовь. Тогда вы становитесь любовью. And there is only one thing, любовь. И только одна вещь — это любовь. That's what I mean. Это то, что я имел в виду. Yes, now I understand. Somebody is asking question? Yes, yes. Do you know why
in Prashanti, Vedas started to learn only in 2000. Why not in 50 years or earlier? Why only from 2000? Yeah, actually, Vedas started in Prashanti much before that. Swami during used to do Veda Saptaha Yajnas. На самом деле, веды в Прашанти начались намного до этого года. Началось все с Веда Сапта Ягис. А what is Veda Sapta Yagis means? During the time of Vijayadashami, which is in October, there is the festival of worship of Divine Mother, Vijayadashami. Dasara they call it, yes? Yes, Dasara. Yeah. И вот в течение Дасары, это праздник, посвященный Божественной Матери, проходит осенью. I believe already, I can tell you the exact year, I believe is 1963 or 62. Swami started Veda Saptaha Yajna. Veda Saptaha means 7 days of Yajna. And since 1962. And so 60. Swami 62 or 63, one of those 2 years. I don't exactly remember, but so it started even from that time. Swami used to do yajnas. And yeah, you can translate. Вот он говорит то, что с 1962 года с вами начал делать яги. Это вот яги, о котором он говорит, это 7-дневная яги была. And it is my understanding that Swami also had a Veda school. И мое объяснение тому, что с вами также были школы по ведам, ведические школы, так сказать. But in 2000, в 2000 году Swami expanded himself and made the whole world come into yajna, not just Prashantinilaya. И в 2002 году с вами он как бы расширил вот это веды на весь мир, не только на Прашанти. And during the 2006 Atirudra Mahayajna in Puttaparthi, и вот в течение яги, которая была в 2006 году в Путтапарте, he empowered the entire world to chant Rudram. Как бы вот с этого началось чтение Рудрам по всему миру. Он разрешил это читать Рудрам по всему миру. Right. Yes, thank you. Еще вопросы? Валенсия, есть ли вопросы на Фейсбуке? Если есть, напиши, пожалуйста. Нету, да? Если есть у кого-то вопросы, вы прям пишите в чат на Фейсбуке, они будут обязательно заданы. Another question? No, very good question. Why we have to chant Vedas? Why we have to chant Vedas? Yes. Not read Vedas, to chant Vedas. Aha, okay. If you look at Veda mantras, если вы посмотрите на мантры Вед, they are not some written books. это не какие-то написанные книги. The Veda mantras are not books written by people. Ведические мантры — это не книги, написанные людьми. What is a mantra? Что такое мантра?
one which allows you to know after you repeat it, repeat it, repeat it. Это то, что вы узнаете после того, как вы начинаете это повторять. То есть мантра, она основана на повторении. Veda mantras are vibrations. Ведические мантры — это вибрации, that are present in the universe. которые как бы существуют во Вселенной, представлены. They are not separately created. Они не создавались как-то отдельно, они не отдельны от существования. They are already present. Они уже существовали. There is nothing new that is created. Нету ничего нового, чтобы создалось. It is already there. Это уже было там. And it is therefore a vibration that is present in the universe. И это та вибрация, которая существовала и существует во Вселенной. And when you actually chant, И когда вы непосредственно воспеваете, читаете, you tune into that vibration. вы подсоединяетесь к этой, настраиваетесь с этой вибрацией. It's just like that radio waves that are present in the universe. Это как радиоволны, которые вот они существуют во Вселенной. When you put 79.3, then you get that sound. И вот вам стоит включиться на волну, там, например, 79,3 FM, да, вы настраиваетесь с этим звуком. Therefore, Gayatri Mantra is 79.3. Вот для Гайатри мантры это волна 79,3 FM. And when you actually use the sound, И когда вы используете звук, and that sound, that vibration, и звук, который имеет вибрацию, tunes the mind to that vibration that is already present. он настраивает ум на эту вибрацию, которая уже существует во Вселенной. So when you look at that sound, И когда мы смотрим на этот звук, обратим внимание на этот звук, there is a tune, это как бы настройка, это мелодия, and there is a current, current, energy. и это энергия. So there is electricity, Вот как есть электричество, there is magnetism. и есть магнетизм. So that mantra is an electromagnetic vibration. Так вот, мантра — это электромагнетическая вибрация, электромагнитная. The tune is the magnet. А вот мелодия — это магнит. The meaning Значение is the current. — это энергия. The mind, А ум, which is constantly moving, который все время движется, gets stuck to the magnet. он присоединяется к магниту. So the mind is not moving. И все, из-за этого ум перестает быть подвижным, перестает двигаться. The electricity И электричество, illumines the intellect. оно начинает освещать интеллект. Then the intellect sees clearly. И тогда интеллект, ум начинает видеть чисто, ясно. The mind is not moving. И ум перестает уже быть подвижным, The прыгающим. intellect is illumined. Потому что интеллект, он
уже, так сказать, осознан. Then you see the mantra. И тогда вы уже видите мантру. First you chant mantra. Сначала вы читаете мантру, Then mantra chants mantra. а потом мантра сама себя читает. Происходит чтение само по себе. Then mantra chants you. А потом мантра читает вас. So you just aware of this process. Yes, it's not a book. Я спросила, вы просто наблюдаете этот процесс? Он говорит, да, это не книга. It's consciousness. Это осознание. You tune into the consciousness. Вы настраиваетесь на осознание. Without the mind moving, Без ума. Без the вот этого intellect illumined, когда интеллект осознан, then you see the consciousness. тогда вы видите сознание. Not seeing with the physical eye. Вы это видите не физическими глазами. You are present to the consciousness. Вы и есть сознание. Sairam. Шекхаром. Thank you. And there one more question about your experience of translating Rudra. Who is translating? Кто переводит? Me. This is just microphone. Это всего лишь как микрофон. Microphone is nothing to do with that. Микрофон сам по себе ничего не делает. The speaker is translating. Тот, кто говорящий, переводит. The speaker is not the microphone. Говорящий — это не микрофон. So who is translating? Так кто же переводит? I don't know who is translating. Я не знаю, кто переводит. What's the next question? Следующий вопрос. Do you used to read some classical comments to Vedas when you do your satsangs? Do I what? Do you read classical comments to Vedas? I don't know how to read Sanskrit. Я не знаю, как читать санскрит. And why should I read? I'm not the speaker. И зачем мне читать? Я не говорящий, не выступающий. I'm simply the microphone. Я просто микрофон. Why does the microphone read anything? Зачем микрофону что-то читать? When you play the flute, Когда вы играете на флейте, and when somebody plays the flute, и когда кто-то играет на флейте, and you really enjoy listening to that flute, и вы действительно наслаждаетесь этой флейтой, and you don't go thank the flute. You don't go thank? Yeah, you don't thank the flute. Вы не благодарите флейту. You thank the player. Вы благодарите того, кто играет на флейте. You don't say, flute, thank you. You played beautifully.
Вы не говорите: о, флейта, спасибо, так красиво играешь. You tell the player. Вы говорите это тому, кто играет, играющему. And the player is in the background, you see him. He's the player. А играющий, он сзади, вы можете его видеть. Yes. He doesn't need to read anything. Ему не нужно ничего читать. Because he is the knower. Потому что он тот, кто знает. He is the known. Он знание. He is the knowledge. Он знает, он знающий, и он знание. Sairam. Саирам. And my question is, you have this experience of awareness after you start chanting Vedas, or it's became earlier? What comes first? What comes first? First? Yeah, what comes first? The thought or the word? What comes first? The thought. The thought? Yes. Can you think without a word? Yes. You can? Think without word, yes. Can you think without an object? Yes. Think about it. Okay, I will translate. Я задала вопрос. Вот это вот опыт осознания себя у него произошел до того, как он начал изучать веды, или после? И он меня спросил, что изначально, мысль или слово? Я говорю, мысль. Потом он спрашивает, можешь ли ты думать без слов? Я говорю, да, могу. Он говорит, а можешь ли ты думать без объекта? Я ответила, да, и вот он сказал, подумай над этим. И сейчас у нас one more question. Is it enough just to live in vibrations of mantras, or we have to know the meaning of mantras? Or the Do you need to know how a medicine works to take the medicine? Нужно ли вам знать, как работает лекарство для того, чтобы принимать лекарство? Whether you know how the medicine works or not, the medicine does its job. Знаете ли вы или не знаете, как работает лекарство, но тем не менее лекарство делает свое дело. But when you go to a pharmacist and you pick the medication, и когда вы приходите к своему врачу и принимаете лекарство, then if it is a prescription medication, и если это препарат по, так сказать, назначению, the pharmacist explains to you how that medicine should be taken and etc. И тогда фармацевт говорит, как это лекарство нужно принимать. Then you are aware of the medication. Тогда вы как бы осознанно с осознанностью подходите к этому препарату. It's better to be aware than not be aware. Лучше с осознанностью, чем без нее принимать лекарства. Then the medicine works best for you. Тогда препарат будет лучше для вас работать. Thank you. Так, по-моему, мне кажется, какой-то вопрос еще упустила. Okay. Yes. I'm checking the questions.
I was listening to your interview in Soul Journal some days ago, and it was very interesting. You talk about Vedas and how they can change us. And also yesterday you told me that Vedas works in with our mental, our emotions, and I want to know how long should people chant Vedas, and is it enough just to chant Vedas to help with to calm mind and to calm emotions? I will translate to people first. Я сейчас ему сказала, что недавно смотрела его интервью, где он очень хорошо говорил про Веды вообще в целом. И вчера он мне говорил то, что когда читаешь Рудрам, там, он помогает очистить ум ментально, да, и помогает справиться с эмоциями. И я вот спрашиваю, достаточно ли просто читать Веды, чтобы ум стал спокойным и эмоции стали спокойными? Yes. How long does it take for sugar to dissolve in water? Сколько времени требуется сахару, чтобы раствориться в воде? If the water is cold, Если вода холодная, it takes much longer. Тогда, конечно, гораздо дольше времени требуется. If the water is warm, Если вода теплая, it will dissolve very fast. Тогда он растворится очень быстро. If the sugar is your mind, Если сахар — это ваш ум, the water is the divine. а вода — это божественность. If there is warmth of love and service, А тепло — это любовь и служение, the mind will dissolve very fast. тогда ум растворится очень быстро. And it will be dissolved in the divine. И он растворится в божественном. Very nice. Thank you. One more question. Yes. Buddhism and Jainism not accept Vedas. Why this is universal knowledge, and why it is not a ritual? Repeat that. Yeah, I understand the question. The question is, Buddhism and Jainism do not accept Vedas. Vedas, yes. Therefore, why are Vedas universal? Yes. Is that the question? Yes, yes. Okay. Buddhism and Jainism do not connect to the ritual aspect of Vedas. Буддизм и джайнизм, у них нет связи с ритуальными аспектами вед. They do not prescribe the rituals of the Vedas. У них как бы нет этого описания самих ритуалов вед. The main mantra of Buddha, основная мантра Будды, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. This is the jewel in the lotus of the heart. И это то, что обитает в сердце. Это лотос, обитающий в сердце. And Buddhism is about dharma. И буддизм, он про дхарму. Buddhism is about collective action. Буддизм о коллективных действиях. Collective seeing. Коллективном видении. Collective listening. Коллективном слушании. Sahana Bhavatu, collective living.
коллективная жизнь, так сказать. Sahanau bhunaktu, collective nourishment. Коллективная nourishment. Sahaviryam karavavahe, collective work. Коллективная работа. Tejasvinavadhitamastu, enlightenment, Buddha. Просветление. Collective illumination, Buddha. Будда — это коллективное просветление. Collective enlightenment. Коллективное, опять просветление идет слово. Buddham saranam gacchami. Seeking refuge in enlightenment, collective enlightenment. Это то, что мы идем к коллективному осознанию. Dhammam sharanam gacchami, collective action. Коллективные действия. Right action. Правильные действия. Dharma. Это дхарма. Sangam sharanam gacchami, collectiveness as together. Sangha is satsang. Sangha, collective presence. Санга — это как сатсанг, это наше коллективное общее существование. Sahanavavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahe, tejasvinavadhitamastu, mavidvishavahe, non-violence, no hate. Без насилия, без ненависти. How is Buddhism different from Vedas? Как буддизм может быть отличный ответ? Ну, the same. All from Vedas. Again, Vedas are not something that are time-bound religion associated with a Messiah. И еще раз, Веды — это не что-то созданное, не что-то, не то, что ассоциируется с каким-то мессией. Vedas are principles of living. Веды, это принципы жизни. It's like the principle of gravity. Это как принцип гравитации. And gravity was discovered by Isaac Newton. И гравитация, она была найдена Ньютоном. But gravity existed before Newton existed. Но гравитация существовала и до того, как существовал Ньютон. So gravity didn't come into existence after Newton was born. И гравитация, она существовала до того, как Ньютон был рожден, а не после. Newton connected to gravity and described gravity. Ньютон просто понял гравитацию и описал гравитацию. Similarly, Buddha is a Newton. И таким же образом Будда тот же Ньютон. Похожая ситуация. Mahavir is a Newton. Махавир также Ньютон. Jesus is a Newton. Иисус тоже как Ньютон. Moses is Newton. Moses, yes. Is a Newton. Моисей тоже. Muhammad is a Newton. Muhammad. Мухаммед тоже Ньютон. Zarathustra is a Newton. Заратруштра тоже Ньютон. Gravity is Vedas. Гравитация — это Веды. Ну вот, если сравнивать, да, сравнение можно сказать. Yes. Clear? Yes. Okay, next question. Если непонятно, то пишите. What to do if family or people who live with you
don't like when you practice Vedas in one place with them. When you practice Vedas and people who live with you don't like it, what to do? What to do? Мгм. Practice inside. Практикуйте внутри. Vedas is all about inside. Веды — это все про внутренний мир. And when you chant inside, И когда вы читаете про себя, chant for them. читайте для них. Then they will connect to you. Тогда они соединятся с вами. Tak dela. Как дела? Спросят у вас, как дела? Спасибо, спасибо. Tak dela. Спасибо. Constantly chant tak dela, spasibo, tak dela, spasibo. So it is good. It is good that they don't want you to chant loud. That means they want you to go inside. They are helping you. Это хорошо, что им не нравится то, что вы громко читаете. Это поможет. Это значит, вы будете читать внутрь, это поможет вам идти внутрь себя. Go to a place where no one can listen to you. Идите в то место, где вас никто не услышит. And chant as loud as you can. И читайте там так громко, как вы можете. Sai Ram. One more question and then we can stop with Samasta Loka Sukhanobha. Yes? Okay, yes. Еще один вопрос, и на этом мы заканчиваем. То есть веды — это не тексты, а то, о чем говорят тексты. Веды — это то, что описывается ведами. Я попробую это донести до него. So, Vedas is not a text. It is about this text. And so Vedas, it is that is described by Vedas. Do you understand me, or I can say in other words? Yeah, well, can you say the question again? The only thing I'm hearing is Vedas, Vedas, Vedas. Yes. Okay. Vedas is not just a text. Vedas, it is that the meaning of these texts. Is it right? Vedas is not a text. Okay. Okay. When we are saying Vedas is not a text, Vedas is the mantras, the Veda mantras are vibrations in the universe, and someone saw that vibration, they see this vibration, and they try to describe this vibration to the extent they have been able to see it. And then what they have seen as they described it then became some kind of a sound that is repeated, a sound that is repeated. And that sound pattern that is repeated makes you connect to that vibration. Then in reality, what you are actually uttering, listening or speaking is the sound, nothing to do with any text. Therefore, that text, when you contextualize it, it gives you a vibration, a tool to be able to go within. This is what I'm trying to elaborate. It's very complex to understand. I'm sorry, I didn't stop for you to translate. Yes. Okay. То, что я хочу сказать, это веды. Веды — это мантры, это вибрация. И вот тот, кто увидел эту вибрацию, он увидел ее и смог передать ее в звуки. То есть это и вот этот звук, он уже потом перешел в текст.
То есть текст — это просто как инструмент, чтобы настроиться на эту вибрацию и понять именно вибрацию. Yes. So this Julia is speaking. Yes. Translate. Вот то, что Юля говорит. I have no idea what she's saying. Я не знаю, что она говорит. No idea. Вообще не знаю. I'm listening to the sound. Я слышу звук. And that listening to the sound, and that sound is telling me there is a Julia. И то, что я слышу звук, и именно этот звук говорит мне о том, что это говорит Юля. The connection point is the sound. И вот основная смысл связи — это звук. Can I be present to Julia just listening to the sound? Могу я находиться с Юлей, просто слушая звук? Yes. Да. What I am present to is Julia, not what Julia is saying. What I'm present to Julia. But not to what Julia is saying, because I don't understand what Julia is saying. Сейчас я пытаюсь понять. И я представляю Юлю, но не то, что... Вот благодаря этому звуку я могу представить Юлю, но не то, что Юля говорит, потому что я не понимаю, что она говорит. So the point is not about what Julia is saying and what I am whether I am understanding or not. И смысл в том, что не о чем говорит Юля, и понимаю я это или нет. I'm just present to Julia. Я просто представляю Юлю. If that sound is of Veda is God. И если звук Вед — это Бог, and Veda is the sound of God. И Веда — это звук Бога. What God is saying is not what I am present to. Что говорит Бог, того, что я не представляю. I am present to the sound which is God. Я представляю звук, который есть Бог. Just like what I am hearing from Julia is 100% not understandable. 100% от того, что я слышу от Юли, я не могу понять, не понимаю. Is that making sense? Разве в этом есть какие-то сложности, проблемы? Is that making sense to you, Julia? No. Он спрашивает, беспокоит ли это меня? What you are saying, translating, I don't understand. Он не понимает то, что я говорю, то, что я перевожу. But what I am present to is the sound. Но что представляется, это звук, сам звук. I hope you are with me. Надеюсь, вы со мной. You are seeing what I am seeing. Вы видите то, что вижу я. Yes. Any Yes. question? Any question? Any other question? People want you to come to Moscow again for Sai Fest. We love you. Thank you. Thank you. Spasibo. Yes, thank you very much for this talk. We'll close with Samastaloka. И закончим самоскалокой. Samastaloka
Sukhino bhavantu samastalokaah. Sukhino bhavantu samastalokaah. Sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram. Thank you for meeting. Sai Ram.